Okay, Assalamualaikum. Good afternoon, everybody. Thank you for being here today in this program called the Research In Series, in which, on behalf of School of the Arts, I will invite and coordinate presenters or panel discussions under the so-called premise of research in arts and design. So today we have with us today Dr. Saiful Akram Chetko, okay, from UITM Puncak Alam. Now he is currently the Deputy Dean of Student Affairs at UITM Puncak Alam. Okay, how do I get to know of Dr. Saiful Akram's work is that once upon a time, not so long ago, I bought this book called his book called Propaganda Visual pada Era Penaklukan Jepun. So I find that it's very interesting because besides Prof. Mulyadi's book, this is like another book, long view on visual illustrations pre-independence era in Malaysia. Okay, so without further ado, we are going to start our session, which is now recorded and also streamed live on Arts USM Facebook. And for art students, okay, for School of the Arts students, towards the end of the program, students and also staff, towards the end of the program, I will share the registration and feedback link for you to get to earn your CSE or CPD points. Okay, so stay tuned with us until the end of the program. So the presentation today will be mostly in Malay, but will be interspersed with explanations in English as well. So our postgrad international students can be able to join our sharing session today. Okay, without further ado, I would like to pass the microphone, the computer microphone, at least in this context, to Dr. Saiful, ya. Yeah. Okay. So jadi minta Dr. Saiful boleh share lah. Thanks to Arts USM for inviting me for these sessions. Now, I would like to start our session today, the discussion of, actually this is my PhD dissertations, and already converted into these books that Dr. Salina already have it. Hopefully it will give some information, and then for those who want to buy this book, you can get it in the online, especially in ITBM websites, also in Lazada and Shopee, and also if they already they have stock in Kinokuniya bookstores, then you can get it, my books. Now we start for the session today. Tajuk yang akan saya kupas dalam rangka waktu yang diberi dalam 1 jam, which is not enough sebenarnya, tetapi I'm trying to compress it. Saya cuba memadatkannya so that the informations or the journey of this research I can share it with all of you. Okay, so the title of these sessions sama dengan buku judul buku, iaitu Propaganda Visual pada Era Penaklukan Jepun. Okay, yang mana kita akan melihat, we try to look into the meanings of the propaganda visual during the Japanese occupation. So dengan dalam kata yang mudah ataupun dalam bahasa yang saya kira yang paling senang untuk difahamkan oleh semua peserta ataupun pendengar, penonton pada sesi kali ini, penyelidikan ini ataupun penelitian ini sebagai satu reaction, or we can call it as an antithesis towards our history. Because saya memberi satu pemaknaan yang sedikit beda ataupun satu maksud yang sedikit bertentangan dari yang dalam arus semasa, yang mana kalau dibicarakan soal
Japanese occupations or penaklukan Jepun, people tends to look into the brutality of the regime, tentang kerosakan, kebejatan yang dilakukan, ulah-ulah yang dibuat oleh rezim Dai Nippon. But when I'm conduct the research, I think around 2013, and I complete my studies in 2015, ada beberapa dampak sokongan ataupun kesan penerimaan certain majority of the people, especially Malay, towards the Dai Nippon regime. Dan saya akan mengupas dari sudut, I'm trying to give the explanation by using visual language as a main criteria and the main substance of this book as well. Okay, so we look into, sorry. Okay, if you can read a little bit about the abstracts for these sessions. Kita akan cuba bersama-sama mengupas peranan or the influence atau pengaruh visual propaganda yang digunakan oleh ketumbukan rejim Dai Nippon during their liberation campaign in Greater East Asia, because Japan came here with the romantic doctrine, as far as all of you concerns, dengan terma-terma Asia for Asia, ataupun dengan di lingkungan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dan this ideology atau doktrin-doktrin ini disampaikan kepada penduduk Malaya dalam salah satu saluran. One of the platforms that's used by this regime, they are using the visual as their main entities. Okay, so kita akan cuba menerokai, and I'm trying to explain it one by one, inshallah. Alright, so the strategy known as, I quoted by one of Japanese historian, Aiko Kurosawa in Tokyo University. She's going about the terms of Minshid Haku, which is in Japanese means that winning the heart of the people, and the second strategy is Sembu Kosaku, which is the act of indoctrinations and subduing of the people. So basically, this propaganda using the powerful of visual attack Western exploitation of Asia and the West. Mereka mahu menunjukkan satu kebejatan atau kerosakan yang cuba ditonjolkan oleh Barat kepada penduduk Asia. So to succeed ataupun untuk menjayakan this program, the Japanese regime established a department, they call it as a Sendenbu department ataupun Jabatan Diayah, which is the meaning the Department of Propaganda, led by one of the general, to commissions Malay people ataupun melakukan aktiviti propaganda menggunakan visual sebagai bahantara, di samping entiti-entiti lain seperti penulisan kreatif, poem, pementasan di panggung-panggung terbuka, sandiwara itu dijadikan sandaran ataupun dijadikan saluran untuk proses propaganda sampai dan menusuk kepada hati dan jiwa. But for this presentation or for my research, I'm just focused on the aspect of the visual as the main entity for the dissemination of propaganda during 3 years, 8 months of the occupations. Okay, so when Japanese came to Malaya, they introduced the new order, which they coined it as a Shin Chitsuju. This is the policy that promoted by the Japanese administrations, and melalui polisi ini, melalui kebijakan ini, saluran-saluran propaganda itu disampaikan.
Ya, diteruskan. One of main weapons they use visual. Okay. So this is what we try to discover and we try to discuss, inshallah, a little bit one by one. Okay. So I move to the next slide. Okay, if I can quote from the pemikir ataupun apa ya, the German philosopher, the nihilist Friedrich Nietzsche, what he said, history is the past incident that needs to be brought forward, to be examined, scrutinized, then judged. And there is no proper judgment, but only the truth and justice. Itu yang saya cuba kupas. Kita melihat perimbangan dari sudut persejarahan, historiografi, yang mana kalau dilihat persejarahan pendudukan Jepun, kecenderungan itu melihat kepada kesan-kesan kerosakan, kesan-kesan kebejatan, the destruction that made by the Japanese regime. Tapi tidak ramai yang mengkaji dari sisi sebaliknya. That's why I would like to term it as an antithesis for the occupation. Kita melihat ada semacam sokongan have support by the people towards this government, even though in the marginal aspect, walaupun dalam skala yang kecil, tetapi ada dampak sokongan. It's not a totally destruction 100%. Okay, dan juga saya suka petik Ismail, satu pemikir yang saya puja juga. The first president of Republic Indonesia, President Sukarno, what he said when we talk about history, apa yang saya boleh kupas sedikit ataupun apa pesan Bung Karno itu, jika engkau melupakan sejarah, engkau berdiri, you just stand in a vacuum. Engkau berdiri di atas kekosongan dan perjuanganmu itu hanyalah sekadar amuk-amukan. Itu yang coba disampaikan oleh Ayat Sukarno bila menyingkapi ataupun bila membicarakan soal persejarah. Alright. So basically these ideas for me to conduct this research, to find out, to dig up the visual during occupations when I make a conversation with my lecturers, when I'm during my masters. Saya berbincang dengan guru saya almarhum Dr. Ahmad Suhaimi Muhammad Noor, the writers of Sejarah Kesedaran Visual di Malaya. Perbincangan yang informal discussion with him, with the late Dr. Suhaimi. From his research, beliau menyatakan sewaktu dia menjalankan pendidikan kesedaran visual, yang mana dia menjumpai satu dapatan yang agak menarik juga, di mana Abdullah Munshi yang kita kenali sebagai tokoh pembaharu Malay reformis, sewaktu itu menggunakan visual juga sebagai catatan ataupun perekodan sewaktu beliau bekerja dengan Tuan Thompson di Trangkera Malacca. So Dr. Ahmad Suhaimi threw the ideas to me during his conducted his PhD research. Dia merasakan semacam ada kelonggaran kerana apa? Dia tidak menemukan lots of visual during Japanese occupation. And he threw the ideas to me. Saya mengambil semangat itu, I get his insight untuk saya melakukan penelitian, dan alhamdulillah akhirnya I get a lots of informations and a lots of data tu untuk saya melakukan kupasan dan penelitian dan dapat dijayakan. Juga saya lakukan sedikit wawancara juga dengan pakar kartun Prof Mulyadi Mahmud in ITM. He said sewaktu dia melakukan pendidikan on Malay editorial cartoons, the occupation era itu terlepas daripada penelitian beliau. Dan itu semacam ada loophole, ada ruang untuk saya memasukkan inspirasi. Okay, so if you can see the information that I wrote here. Okay, when the Japanese army landing in Malaya, okay, on 8 December 1941, it will recorded the new episode of colonization of Malaya from another foreign force. But the Japanese tried to portray this force is not the occupation. Dia menggunakan istilah liberation rather than occupy, rather than imperialism, seperti mana yang digunakan oleh Empire British, occupy, dan dia menduduki tanah Melayu.
the power coming from the east, which bring the slogan, like I said earlier, with the romantic doctrine, seperti mana yang ramai juga saya kira pernah mendengar istilah Asia untuk Asia, Asia for Asia, Hako Ichu, which is in bahasa 8 benua, six continent under one roof. 6 benua di bawah satu rumput, which is the Japanese Empire. If you look into the history, then you can find out the Japanese, the Italy, and the German in a one pack. Satu pakatan, dia katakan pakatan paksi, axis. And the romantic doctrine that they disseminate to the people. They call it a co-superior prosperity of the greater East Asia, which means kemakmuran bersama Asia Timur Raya, with the policy that they are introduced to the people of Malaya. Okay, so to achieve this goal, the Japanese introduced the two strategy, like what Aiko Kurosawa said in his book. It's about Mission Haku, indoctrination process. All right. So the principle needs to be implemented and mobilize the masses in order to gain support towards ongoing war campaign. Okay. In Japanese they call it Dai Toa Senso. Ataupun dalam bahasa Melayu kita katakan sebagai Perang Besar Asia Timur Raya. Okay. So it is clear, historical record tends to describe negative tendency towards the Japanese occupation. Therefore, hence this presentation or this sharing session today, we try to look into a new perspective, an alternative perspective. We show that there is a support for the occupation and its policy whereby visual becomes its pictorial narrative. Okay, itu yang saya cuba perjelaskan. Di samping dampak-dampak kemusnahan atau kebejatan, kebengisan tentera Jepun, ada sedikit sinar sokongan in the positive way. The Japan can tackle the heart and the mind of the people in the Malaya, especially for the Malay. Okay? Seperti yang kita tahu, permusuhan di antara pihak Jepun dengan bangsa Cina semenjak peristiwa Sino-Japanese War 1937 di Nanjing, so berlaku pembunuhan, dan when they came occupied the Malaya, the Chinese become victims. Pembunuhan di Suqing, the Suqing massacre, kalau diikutkan rekod, up to 200,000 people menjadi mangsa pembantaian atau pembunuhan massal sewaktu pendudukan Jepun, especially for Chinese. But for the Malay people, because ada semacam perjanjian with the political organ atau parti Melayu yang di bawah pimpinan Ibrahim Yaakob, then the Japanese regime give the full support to the Malay. Okay, seperti mana kalau antara contoh yang saya dapat sharekan di sini, sewaktu pendudukan during occupation, sewaktu Jepun mendarat di pantai Sabah, satu pesan yang disampaikan oleh Kesatuan Melayu Muda, kebiasaannya rumah-rumah kampung, rumah-rumah orang Melayu biasanya diletakkan tulisan khat pada anjung rumah. So when the Japanese came, they see the tulisan, the khat itu, tulisan Al-Quran itu, then dia tidak melakukan serang. Itu suatu bukan how to show the support for the Malay people. Okay, so we move to the first visual. Okay, I'm sorry for the quality of the image since almost 80 years ago. This first visual that I can share. Okay, all the visual, almost 60 visual, I already shared in this book. Okay, but for this presentation, certain integral visual, the significant visual, the significant propaganda visual saya cuba kongsikan dengan semua. Okay, so why this visual? The simple image of the two men talking each other. Alright. Saya letakkan ini sebagai dikatakan visual propaganda yang pertama commission ataupun dikeluarkan oleh
Jabatan Propaganda Jepun. Okay. Dalam, kalau dapat dilihat pada caption, if you can see the caption, from the Malay Mail, okay, when Japanese regime occupied Malaya, ketumbukan tentera Jepun mengambil alih penerbitan akhbar. Yang mana sebelum ini the Malay Mail sudah already established during British time. But when Japan occupied Malaya, ketumbukan rejim ini mengambil alih syarikat surat kabar ini dan mengekalkan nama The Malay Mail, tetapi diberi tambahan a new order. Maksudnya Malay Mail dalam kebijakan baru, or the new policy. Alright. So what is the first visual that yang saya jumpai lah. Okay. Yang mana visual ini bersiaran di akhbar Malay Mail pada 31st January 1942. Okay. Which is belum lagi berlaku penyerahan, the total surrender of the British Empire to the Japanese Army. If you can see that, you can look into the dates here. That's why saya kira kan satu visual propaganda sudah mulai dikeluarkan oleh Jabatan Propaganda yang melihatkan satu perbincangan di antara two men. Okay, they talk about what is the new order? Apa itu yang dikatakan tertib baru? Itu antara dialog yang dapat ditulis di sini. Okay. The man with the cigarettes talk to his friend named Matt. What is all about the new order? So Jepun secara halus sudah mula memasukkan racun indoktrinasi. Yeah, the indoctrination they're trying to inject slowly to the people. Okay, and his friends response, don't you know Abdul? It means hard work and no laughing. Maknanya perlu bekerja keras dan mendukung the new policy that will introduce. Ada beberapa polisi yang sangat menarik perhatian juga, terutamanya the policy of growing more food yang diperkenalkan oleh tentera Jepun. And they use visual to attract the people to support their policy, to support their campaign. Okay. Mungkin some of you pernah melihat filem Embun, lakonan aktris Umi Aida. Dia menceritakan bagaimana Embun ini menjadi supporters kepada kerajaan Jepun untuk memujuk penduduk desa, orang-orang kampung itu menyokong kebijakan atau polisi Jepun dengan melakukan proses tanaman semula, mengusahakan tanaman sendiri, okay, daripada bergantung bekerja makan gaji seperti di era British. Itu cuba disampaikan dan the Japanese regime support with the perkakasan pertanian, termasuk baja dan alat-alat asas pertanian, alat-alat pengeluaran untuk diusahakan, mencari tanah-tanah kosong. Itu peristiwa yang dipaparkan, yang dipotretkan dalam filem Embun itu benar-benar berlaku, dan saya menjumpai visual-visual yang encouraging people to support this campaign. Okay, so this is the first visual that means yang sudah dikeluarkan oleh ketumbukan tentera Jepun sebelum penyerahan kalah British. Okay, if you look into the history, British mula menyerah secara total kepada pihak Jepun pada 15 February 1942. So 2 weeks earlier, the first visual been issued, sudah dikeluarkan. Itu yang saya temukan lah. Tidak ada visual lain sebab itu saya melakukan penelitian, sebab itu saya mencari dan dig up all the visual in the Malay National Archive, dan juga some of the visual I get it from the National Archive of Singapore di Arsip Negara Singapura. Alright. So we move into the next. If you can see the new order propaganda, all of this I put in this book. Kalau dilihat kamus karya the first watercolor painter, pelukis catatan cat air pertama di tanah Melayu, Abdul Arif. Okay. Dia menjadi propagandis yang it is very staunch supportive towards Japanese policies. Okay. Antara lain yang sempat diselamatkan ini kamus Melayu Nippon, yang mana illustration itu digambarkan, dilukis oleh seniman Abdul Arif.
Berita baru book dikeluarkan pada 15 Ogos 1942. Alright. On my right side here, satu lagi lukisan yang saya kira agak menarik untuk saya kupaskan. I'm doing the analysis of the visual by using formal and textual analysis. Yang mana untuk memberi penafsiran, memberi pemaknaan visual, I have to, since the propagandist atau pelukis itu sendiri ataupun the illustrator itu sudah meninggal dunia, they already passed away long time ago. So I have to find out all the records, the file, the biography yang menceritakan tentang kejadian di sini. So as a qualitative researcher, I have to give a meanings pada makna visual yang disampaikan. Okay, so the illustration sketched by Abdullah Arif ini released in Penang Daily News, dated 11 October 1942. Okay, judul kartun ini ataupun dikatakan lukisan ilustrasi propaganda ini, they call it "They Are Growing More Food". Okay, kalau kita melihat salah satu aktiviti biasa, okay, tentang pesawah mengerjakan tanaman sawah, panen padi. But what is interesting that I found out from this image, okay, that's brought by Abdullah Arif, semacam memberi how Abdullah Arif manufacturing the concept, satu upaya ataupun satu usaha prakasa mengolah persetujuan. Okay, as we all know, when we talk about occupation era zaman Jepun, selalu kita kaitkan dengan kalau penggunaan notasi wang ringgit, we call it as duit pokok pisang, dan juga kalau zaman Jepun makanan asasi ataupun makanan ruji masyarakat pada waktu itu they eat beets, ubi kayu. Tapi dalam visual ini Abdul Harith cuba memberi gambaran sekali. Bekalan beras, bekalan padi itu mencukupi. Kerana Jepun telah melancarkan, they already launched the Growing More Food campaign. Mana alat-alat pengeluaran gagasan pertanian itu dibekalkan 100% by the Japanese regime. So Abdul Harith cuba melakarkan gambaran. Dan visual ini tersiar pada fasa-fasa awal pendudukan, 11 October 1942. They have not established the government yet. Okay, baru kurang lebih 8 months of the occupations. Berjaya mendapat kuasa daripada British. Alright. So this is the antara visual awal juga yang membicarakan they portray the activity or the campaign introduced by the Japanese regime and issued in the newspaper. Pada waktu itu yang bahan ataupun bahan baca yang paling mudah didapati yang in a vast dissemination dalam luas pasarannya itu dan dengan harga yang cukup murah adalah surat khabar. Surat khabar pun dia hanya 4 halaman sahaja, 4 muka surat sahaja, full of information. Okay, news from the local and also news from international yang dikawal oleh balai berita dunia. Kita macam bernama lah, yang melakukan censorship, cerita-cerita tentang kebaikan, tentang keperkasaan heroic of the Japanese regime, itu yang dikeluarkan. Kemenangan mereka di Pacific, kemenangan mereka di Asia Timur itu digambarkan dalam surat kabar. Okay, seperti mana kita ketahui, the tight censorship itu diamalkan ataupun diketatkan during the occupations. Okay, so this is the early visual propaganda yang saya temukan, saya dapatkan dalam naskah arkib dan juga koleksi-koleksi pribadi individu. Okay, alright. Now we move to, if you can see what I can call it in the year of 1943, okay, starting from January, okay, Jepun sudah mengukuhkan cengkaman yang di Malaya. So pada waktu ini juga aktiviti penghasilan visual propaganda is very rapid. Okay,
Cuma saya memilih beberapa visual yang integral to share it with the audience today. Okay, yang pertama, if you can see the poster ataupun satu halaman hadapan, cover of the Semangat Asia magazine. During the occupations, the Sendenbu unit ataupun Jabatan Propaganda Department issued atau release 3 types of magazines yang mana menjadi organ indoktrinasi yang terutama selain surat khabar. Okay, so especially in the Semangat Asia, lots of visual yang dihasilkan oleh propagandis, either in local propagandis di Malaya maupun propagandis yang didatangkan khas daripada Jepun. Okay, seperti mana yang kita semua tahu ya, kedatangan tentera Jepun, they are not dispatch all the military men. Okay, sewaktu pendudukan, Jepun juga menghantar doktor perubatan yang bertugas dalam unit militer, juga menghantar guru-guru sensei, dan juga menghantar pelukis, the illustrator, untuk merakamkan beberapa perkara, beberapa situasi, beberapa peristiwa. Okay, itu yang datang sekali dengan pertumbukan tentera Jepun. Okay, so from these posters ataupun image yang menempati halaman hadapan magazine Semangat Asia, if you can see the 3 personnel, 3 orang menyampaikan kesepakatan di antara polis Jepun, okay, the military police. Kalau dilihat dia memakai armband ataupun we call it as a chaparas, juga Malay people memberi tabik hormat kepada bendera. I wrote the analysis in detail, what types of meanings dalam pemaknaan. Mana dampak sokongan itu dicuba disampaikan from this visual. Okay, the symbolization of sovereignty ataupun penerimaan yang cuba dimanifestasikan oleh pelukis. Kalau dilihat nama pelukis ini bernama Leon. I can get the whole biography ataupun the whole information of this propagandist, tetapi banyak karya-karyanya tersiar di majalah Semangat Asia. Alright. Another one on my right side, one of the visual, you can read the caption here, karya propagandist from Sumatra, Nasrun Abdul Salam, his signature here, Nasrun AS. Bagaimana he draw the image of Minangkabau. Okay, if I can read the caption, what Nasrun stated, apa yang ditulis oleh Nasrun Abdul Salam. Rumah beranjung dan berukir ialah satu kesenian Minangkabau yang telah turun-temurun. Tidak hilang walaupun kesenian dan kebudayaan Eropah mencoba mendesak alam Minangkabau. Okay. So di sini Nasrun Abdul Salam tried to manifest his staunch support to the Japanese regime. Okay, his last caption stated that dengan terzahirnya susunan baru, which is the new order, kesenian ini akan dapat hidup dengan subur dan tak terganggu. How we give the semacam penghormatan kepada tentera Jepun yang mana mereka tidak melakukan kerosakan kepada kesenian Minangkabau. Itu cuba digambarkan. People live in the harmony. Okay, mengamalkan ragam hidup seharian itu dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya kalau kita lihat, of course, this is the act of propaganda. Mungkin saya boleh bacakan sedikit pemaknaan yang cuba disampaikan oleh this book. I'm quote lots of information. Media Message and Men, karangan John C. Merrill and Ralph Lowenstein, okay, yang membicarakan dari one of the chapter is the propaganda chapter. Okay. Okay, kalau saya boleh bacakan sedikit, dia menceritakan tentang regardless of which of the many definition one is examining, he find certain core ideas about propaganda. Propaganda means manipulation, purposeful management, preconceived plan, creation of desires, reinforcement of biases, arousal of pre-existing attitudes,
irrational appeal, subjective, specific objective, arousal to action, predetermined end, suggestion, and creation of disposition. Okay, ini antara lain. So visual yang digambarkan ini dia bersifat perancangan. Sudah ada strategis. Maybe some of them yang betul-betul memberi sokongan, ataupun some of them commissioned by the Sendengu propaganda department. Okay. Below also artwork ataupun sketches or drawing from Nasrun Abdul Salam tu. Judulnya, this visual title bekerja sama, working together. Okay, you can see in the front line, the Japanese army, the Japanese military try to establish to protect the front line of Malaya from recaptured again by the Western imperialism. The backside, para petani, the peasants, itu mendukung usaha-usaha growing more food campaign yang dijalankan, mengusahakan tanaman sendiri, menghasilkan, memproduksikan sebanyak mungkin makanan, because during the occupation, the inflation rate getting higher and higher, dan juga nilai wang pokok pisang itu yang berlaku deterioration ataupun kemerosotan yang sangat drastik. So itu antara lain pada tahun 1943, which I can consider sebagai Japanese try to grip his power, grip their authority, okay, grip their administration in Malaya. Okay, so we move into the next step. Okay. Ini salah satu visual yang agak menarik juga. You can see here, I get this copy from the original copy still in the Malaysian National Archive, di Arsip Negara Malaysia. Kalau dapat dilihat, buku ini adalah merupakan buku karangan the Malay scholar Pendeta Za'bah, okay, together with his signature here, okay, tertulis Shonanto, which is Singapore, okay, because when Japanese occupied Malaya, dia melakukan sedikit proses Japanization. Waktu di Malaya mengikut waktu Tokyo, which is awal 1 jam. Dan kemudian nama-nama tempat bertukar kepada inspirasi atau semangat Jepun. For example, Singapore pada waktu itu dinamakan sebagai Shonanto. Malaya dinamakan Marai. So, this is one of the books yang masih dipelihara, masih saya dapat memegang naskahnya. Merupakan karangan Pendeta Za'bah, yang mana saya kira dalam wacana-wacana persejarahan, kita mengetahui, we already know Za'bah is a prolific writer, he's a very wisdom scholar yang memberikan kesadaran reformis Melayu yang terunggul. Tetapi nama beliau sewaktu pendudukan itu semacam dibungkamkan. So, saya menjumpai ada beberapa tulisan beliau, rencana-rencana dalam majalah Semangat Asia dan Fajar Asia yang memerihalkan sokongan beliau ataupun penghargaan ataupun apresiasi Za'bah itu sendiri, one of Malay intellectual, towards the Japanese regime. Okay. So the cover of this book, saya tak dapat jumpai siapa pelukisnya, tapi dia menunjukkan the heroic Japanese airman, juruterbang kamikaze itu yang menghiasi buku Za'bah yang berjudul Kisah Peperangan di Tanah Malaya. Saya membaca keseluruhan isinya, bagaimana Za'bah give a full appreciation, full support towards Japanese government. Sampai his claim kedatangan tentera Jepun untuk membebaskan Malaya daripada cengkaman British atau the deceitful of British Empire itu sebagai semacam seolah-olah seperti jihad. Itu yang ditulis oleh Za'bah pada waktu itu. So ini antara buku yang ditulis, dan juga memaparkan visual to show the image of heroic Japanese airmen. Okay. Saya melakukan kupasan yang lebih detail, pengaruh warna, tentang simbol yang digunakan, ya. Pandangan yang penuh pragmatis, pandang ke atas, semacam memberi dampak kejayaan, juga diselang-seli dengan image of the Hinomaru,
gambaran separa imej matahari. Itu pun memegang falsafah sewaktu pendudukan. Dia mengatakan selagi mana matahari terus memancar, Asahi, gitu, selagi itulah empayar Jepun itu terus menguatkan paksinya di tanah-tanah yang dibebaskan. Itu istilah yang digunakan. They are liberators rather than occupation. Satu penistilahan propaganda juga untuk to act to winning the heart and the mind of the people. Alright. Okay, lagi pada 30 April 1943 satu karya yang agak menarik juga from Abdullah Arif. This illustration called Kentyo Setsu in Shonen. Maksudnya hari perayaan Maharaja Hirohito yang disambut dengan meriah di Shonen. Cuba digambarkan oleh Abdullah Arif. You can see his signature here and the dates of the illustration been done by him. Okay, so what Abdullah Arif tried to portray here during this time, during this year, okay, especially what I said here, 1943, itu semacam sudah ada aktiviti kesenian, kebudayaan itu berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gugatan-gugatan. Itu juga ditulis pada akhbar yang mana saya lakukan bacaannya. Okay. All people in Malaya meraihkan ataupun merayakan sambutan Maharaja Hirohito di Jepun. So all the artistic activity, kebudayaan, the cultural activity itu try being portrayed by Abdullah Arif melalui lukisan yang bersifat pemujukan begini. If you can see, okay, acara-acara kesenian menunjukkan bagaimana budaya Melayu berlaku semacam can be merged with the Japanese culture. Jadi diletakkan tarian zapin, if you can see here. But what interesting in this visual, bila mana Abdullah Arif meletakkan the zapin dancer hold the Hinomaru, memegang bendera Jepun. Secara simboliknya bendera itu lambang sovereignty, kedaulatan. So di sini sedikit slide saya memberi tafsiran. The people of in Malaya at that time itu semacam sudah menerima kerajaan yang ada pada waktu itu, the Japanese government yang menjadi administrasi kepada kependudukan Malaya. Okay, you can see lots of image of Japanese flag, they call it as Hinomaru. Okay, kibar dengan bendera Islam, satu aktiviti pemujukan di sini. All the cultural activity again, kalau kita lihat, okay, daripada bawah membawa ke atas, okay, image bendera sebagai simbol keabsahan pemerintahan dan juga ada support, ada dukungan daripada masses. Right. Ini lukisan yang dikeluarkan di akhbar, okay, the Shonan Shimbun newspaper, okay, dated on 30 April 1943. Okay, so I move on. Alright, this is the big poster, still intact, masih lagi dalam simpanan in Malaysian National Archive, masih lagi ada. I believe this is a very popular poster. If you can Google in internet, lots of image of these posters you can see around, okay, yang menggambarkan poster galakkan or encouraging the people to study Japanese language, Nippon Go, bahasa Jepun. So these posters actually drawn by Japanese propagandist named Yoshiyuki Kurakane, one of the illustrator yang dibawa oleh kerajaan Jepun ke tanah Melayu. So the task of Y Kurakane ini menggunakan nama pena Y Kurakane, dia melukis illustration bersifat keanak-anakan dan juga image yang mudah untuk rakyat Malaya mempelajari bahasa Nippon, Jepun. During my research juga saya melihat dalam majalah, baik di majalah ataupun baik di surat khabar,
lots of illustrations yang dilukis oleh Y. Kurakane untuk memahamkan khalayak, memahamkan rakyat, memahami bahasa Jepun, bahasa disertakan dengan image visual. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Suatu galakan untuk rakyat di Malaya mempelajari bahasa Jepun. Because during the occupation, the Japanese regime prohibits to use English language. Bahasa Inggeris itu diharamkan secara total. Sekolah-sekolah Inggeris itu ditutup. Yang dibenarkan, they only give permissions hanya bahasa Melayu dan bahasa Jepun. That's why para pelajar yang pergi ke sekolah Jepun itu perlu mempelajari bahasa Jepun, tetapi ada advantages. Itu juga tidak dikupas dalam sejarah. Pelajar-pelajar yang pergi ke sekolah Jepun, they call it as a Nippon Gaku. When they finish the school sessions, pihak tentera akan membekalkan for everyone, every people, setiap pelajar itu dibekalkan dengan satu kopi, satu tin beras. Sebagai apa ya? Sebagai dokongannya, sebagai support by the government yang memberi. So these posters, how to Japanese encouraging the people, with the different races to study Nippon Go, bahasa Jepun. Belajarlah, pakailah bahasa Nippon. Seko istemakaro. Karena itu yang coba digalakkan. That's why to ease the communication with the administration, Japanese administration, dan juga sekolah yang seharian yang digalakkan oleh Jepun. If you can notice here, at the bottom of this visual ada image yang agak sama, itu saya besarkan. The image of simbol barisan propaganda. Actually, when you see this symbol, as a sign that this poster has been released or commissioned by Sendan Department. Banyak kalau visual-visual yang ditemukan, utamanya posters, sekiranya terdapat sign ataupun image ini, itu menandakan poster-poster ini kita katakan telah dimaterai, telah diabsahkan oleh Jabatan Propaganda untuk dirilis kepada masses. Kebiasaannya poster-poster ini akan ditempatkan di bangunan-bangunan sekular seperti pejabat kerajaan, sekolah, hospital, military camp, dan juga setengah-setengahnya di pekarangan-pekarangan rumah-rumah ibadat, terutama masjid, juga ditempatkan. This is the Nippon Go propaganda. The propaganda to encouraging the people of Malaya to learn and study Japanese language. And also Japanese writing, hiragana and katakana. This cartoon, if you can see, by Chan and Leong. Satu aspek yang saya kira agak intrigued for me to do the analysis. The cartoon called Malego, bahasa Melayu for Nippon Jin, which is Malego for Malay language for Japanese people. Bahasa Melayu untuk orang Jepun, an object lesson. So di sini how Chan and Leong give a very rhetorical perspective, rhetorical aspect towards perception of the people in Malaya, because kita sering digambarkan ataupun tentera Jepun itu selalu digambarkan dengan apa ya, image yang sangat stern, fierce, brutality. But in this cartoon, Chan and Leong give a different perspective. Satu gambar sebalik, satu kelunakan, kemesraan the Nippon Jin, orang Jepun ini, kepada anak-anak di Malaya. They are freely can touch his face, touch his chest and everything. To show ada apa? Keintiman. Anyway, this is the propaganda. To show orang Jepun itu tidak sebegis yang disangka. Dia mesra. Yang dia lunak dengan anak-anak. Itu yang cuba digambar. Dia holding the books. Dilihat Malaigo, orang Jepun cuba membaca, dan istilah-istilah yang cuba ditulis oleh ya.
give the sentence in the bahasa Melayu. Ini kepala, ini mata, ini yang telinga dia. This is ears, right? So these cartoons released in April in Malay Simpo newspaper, one of the newspaper act as a organ of propaganda for the Japanese regime. Okay. What I said from the Yoshiyuki Kurakane, how he portrayed the image of the kids to support the campaign that introduced by the government, the policy. Okay, if you can see here, tulisan daripada Yoshiyuki Kurakane, lihatlah Hinamaru, the Malay people, all the races, okay, see respect to the image of the flags. Okay, ini sini kata lagunya. Saya ada buat terjemahan dalam bukunya. Juga how Yoshiyuki Kurakane itu memujuk to give an influence or persuade the people, especially they use the image of kids, okay, untuk menyokong, to support the growing more food campaign. Okay. Juga saya lakukan perincian dalam tulisan kata-kata ke dalam, saya lakukan transliterasi ke dalam bahasa Melayu di dalam buku ini, bagaimana slogan-slogan ataupun kata-kata semangat, the inspirational words itu digunakan oleh propagandis untuk mendorong polisi. Okay, so this is released in Semangat Asia magazine, and also one of the Japanese organ media, Suara Timur magazine, okay, released in October 1942. Okay, so you can see here how Japanese play with the religious element. Okay, I give a subsection here as a religious propaganda. Okay, and in Fajar Asia magazine, okay, during occupation, have a three monumental or three integral magazine, which Semangat Asia, Fajar Asia, and Suara Timur. Okay, Fajar Asia basically the content of Fajar Asia is all about the Eastern culture, tentang hal-hal kebudayaan, hal kesenian, itu cuba dituangkan dalam majalah ini. Okay, you can see the cover of Fajar Asia, satu visual, satu image yang bermaksud peringatan Maulud Nabi, Prophet Muhammad birthday, Maulud Nabi, itu digambarkan. And how they play with the words here, segenap umat Islam di seluruh dunia yang berjumlah lebih 500 juta orang banyaknya memperingati hari Maulud Nabi. Gambar masjid menunjukkan semangat takwa dan khusyuk ditinggalkan oleh Nabi akhir zaman. Hidup Islam. You can imagine this image of Islamist, Mohammedan, appeared in the Japanese magazine, Japanese propaganda magazine. And ada catatan-catatannya yang ditulis oleh Abdul Talib Samad dalam bukunya, yang menceritakan during this event ataupun sepanjang seremoni sambutan perarakan Maulid Nabi, the important person in the Japanese government, kolonel dengan jeneral Jepun, turut bersama-sama dengan umat Islam di Johor Bahru waktu itu, berarak bersama, dan they give the holiday to that session, pada sesi ini. Mereka memberi satu hari cuti untuk sambutan perarakan, dan mereka turut serta bersama-sama berarak dengan masses, dengan rakyat sampai ke masjid, dan mereka menghormati dengan menanggalkan sepatu dan masuk ke masjid. Itu yang dicatatkan dalam catatan-catatan dokumen sejarahan sewaktu pendudukan. So ini appeared in the Fajar Asia magazine on 27 March 1943. Okay, another one, if you can see economic Commonwealth propaganda. Alright. This leaflet ataupun risalah ini dikeluarkan untuk menunjukkan bagaimana ekonomi yang sangat makmur, yang sangat stabil sewaktu pendudukan. So ada caption yang tertulis,
make fortune by cooperating with Japan. Okay, so kalau dilihat gedung ataupun kedai perniagaan yang diuruskan oleh Jepun itu yang di inspired atau didokong oleh Jepun itu mendapat keuntungan ataupun laba yang begitu banyak compared to the British store. Ya, kedai British seolah mengalami bankrupsi, ya sudah tutup kedainya, sudah tidak berjaya. Satu aktiviti perdagangan yang menunjukkan dia support the goods from the east. Okay. Dan ada tulisan-tulisan yang juga saya buat perincian, tanda-tanda ini kedai British, ini kedai Jepun. So this leaflet juga disebarkan circa 1943. Okay. Alright. And also the future enlightenment, like I said, when Japanese government introduced the new policy of the Shinjitsujo tentang the new order, tentang tertib baru, so mereka menggalakkan beberapa aktiviti, terutamanya aktiviti in agriculture. They try to enforce the agraria reforms in Malaya, and also the campaign to protect the country from being annihilated by the Western imperialists. So ini poster antara yang saya temukan juga. Poster Hiduplah Malay Baru. Okay. Long live New Malay. Okay. Been released in February 1944 in the Semangat Asia magazine. Okay. Tahun-tahun terakhir sebelum Jepun dikalahkan, menunjukkan kesemakmuran di antara kegiatan pertanian and industrial. Ada image perkilangan, aktiviti perindustrian juga dijalankan. Alright. So another one is poster Perkawalan Malay. Okay. Penjagaan tanah Melayu. Okay, the Malay Guard. See the man's holdings the words Malay, and all the Japanese equipment, all the military prowess to protect Malaya from recapture, taken again by the Western press. So you can see the caption here, bersatu dan berbantu untuk keselamatan. Ini yang coba digambarkan dari air in all the public space. Okay. Alright. So ini kata-kata yang dikeluarkan di akhir-akhir pemerintahannya. As you all know, okay, on 6 August 1945, the Hiroshima be bombed, atomic bomb by the US Army, and then on the 9th of August, Nagasaki be bombed. So the last visual yang dikeluarkan dalam surat khabar Shimbun Fortnightly, the cartoons entitled Freedom, Liberty and Co-Prosperity via Nippon. Dan kalau lihat pada jalur sejarah, lantaian sejarahnya, waktu-waktu ini Jepun sudah mengalami sudah makin melemah di beberapa kawasan yang dipegangnya. Okay, terutama dia sudah merebak ke bahagian Asia Timur. Beberapa negara sudah dimasuki oleh tentera bersekutu, sudah dibebaskan, terutama di tanah Papua, di Philippines, tapi masih mengeluarkan lagi semacam memberi harapan. Freedom and liberty, co-prosperity via Nippon. Okay, all peoples, all races, together with the Japanese regime, Japanese government towards the prosperity. Okay, and also yang terkeluar, okay, a month before atomic bomb menggegarkan tanah Hiroshima itu, co-prosperity via Nippon. Okay, but the activity of producing visual propaganda during these years is very deteriorating dengan sangat
drastik, sangat mendesak. Okay. Ini sebagai act untuk mengolah, juga untuk mengalih perhatian, yang mana kemenangan ataupun cengkaman tentera Jepun sudah makin melemah, yang sudah tidak berpihak di pihak mereka. Right? Okay, so if I can recap what been shared here, if I can coin the phase of the development of visual propaganda during the occupation 3 years and 8 months. Okay, if you can see, we have an early stage. So I can conclude here. Okay, pada pasal-pasal awal itu, kartun-kartunnya bersifat ataupun image or the propaganda visual, dia bersifat anti-Western, okay, anti kepada Barat. So what I found out, ada 22 visual yang mencitrakan tentang kebejatan, kerosakan, keganasan yang dilakukan oleh pihak Barat, dan ada 9 image yang memberikan penghargaan, appreciation towards the Japanese regimes. Okay, ini di tahun dikatakan the early stages, ini fasa awal. So the list of propagandists I also stated here, Paul Stephen, also from the Japanese itself, Kikuo Matsushita, Yoshino Yumisuke, Yoshiriki Kurakane, that actively draw for the propaganda purpose. All right. So the media here, the visual, we have cartoons, illustrations, and photography, and almost this era, the propaganda issued the newspaper. Okay, the three main newspaper as a main organ for propaganda from the Japanese government. The Malay Manual Order, yang mana kita lihat kartun yang pertama tadi, Penang Daily News, and also the Shonan Times. Alright, during 1943 to 1944, that I can call it as the peak time, ataupun fasa dia sudah mencapai bentuk. And also the Japanese government with the along with the Sendenbu Department, Jabatan Propaganda mengisytiharkan this is the peace time, zaman aman, zaman untuk memperbetulkan ataupun membangunkan Malaya setelah bejat perang pada tahun 1940. So if you all you can see here, lots of propaganda activity berlangsung pada era ini. Okay, the peak time 1943 to 1944. So we can see lots of propagandists appeared, either local or international. Also visual, kita lihat penambahannya, increasing for in the visual, also increasing in the media. Okay, if you can see, compared to the new early stages, the propaganda pro to the Japanese regime with the campaigns that being introduced, itu sebanyak 43 visual saya jumpa, dan yang bersifat anti-Western itu sudah merosot. Sesuatu ini, the illustrator or the propagandist try to portray a good image of the Japanese regime, Japanese people, Japanese administration as well, right? So the last way, which I can call it the fasa-fasa akhir, the last stage, ataupun saat dia mulai hilang. Okay, if you can see, juga merosot secara drastik sekali. Saya hanya menemukan propaganda bersifat pro-Jepun hanya satu visual, dan juga anti-Japanese hanya satu visual. Dia sudah mulai hilang, dan juga kartunis illustrator juga sudah tidak memberi sumbangan, because during this time Jepun telah the Japanese government focusing pada peperangan untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang cuba dirampas oleh pihak bersekutu. So the last stages itu kita melihat kemerosotannya is very high deteriorations ataupun drastically decrease, okay, in terms of visual. Okay, so saya temukan hanya beberapa visual saja. Okay, this is the phase of the production of propaganda visual, right? So as a conclusion, I can conclude here. What I can say, visual itu mungkin kita boleh anggapkan sebagai is a non-military weapon of the Japanese military, which has its own appeal
in conceptualizing the understandings and the acceptance of its observer. Okay, so Japanese propaganda attack and try to win the hearts of the people through the Asian liberation campaign with the Kosopian prosperity of Greater Asian New Order in Daito Asenso, and also the Hakoichu conceptions. Okay, it will engulfs under one roof. Okay, it means that the Japanese claim their action in Asia a form of liberations. Okay, what is it? Asia biarlah untuk orang Asia saja. Let Western take care of their Western problem or the masalah orang putih, kan? The white supremacy problem, and not an occupation. Ini yang cuba digambarkan. Jadi this is type of propaganda, type of the ayah yang cuba disalurkan. So they are trying to inject towards the minds and the heart of the people. So the Japanese shouted that the ASEAN country has been successfully released from the grips of the imperialistic powers of the West. Okay. Tapi kalau kita melihat secara tidak langsung di samping, I'm not denying, saya tidak nafikan memang berlaku kerosakan yang total sepanjang penjajahan, tetapi ada sedikit sinar-sinar sokongan terutama di pihak orang Melayu yang melibatkan some of the intellectual, some of clerics also give a support to the Japanese regime. Okay, kalau kita lihat ataupun in Indonesia, di Sumatera, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah juga menjadi staunch supporter of this regime. Juga I.R. Soekarno dan Muhammad Atta di sana. Okay. So, kesan daripada pendudukan ini, kita melihat sudah ada satu usaha, ada satu keinginan from the people to get independence, ingin merdeka. Jadinya setelah Jepun menyerah kalah, sudah ada pergerakan-pergerakan menuntut kemerdekaan, pergerakan nasionalisme yang saya kira sangat berakar dan juga sangat leluasa yang menuntut kemerdekaan daripada imperialis British. Walaupun kita berlangsung agak lewat. Indonesia mengambil peluang yang sangat cepat setelah Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 after atomic bomb in the two major cities in Japan. Presiden Soekarno mengambil kesempatan declare the independence di hadapan rumahnya sendiri, okay, di Jalan Proklamasi in 17 August 1945, and followed by India, okay, 2 years after, and 17 August 1947, and also Burma asserted its independence on 4th January 1948, and subsequently our nations, Malaya, declared merdeka from British Empire on 31st August 1957. I think that's all for the sharings today. If any questions, any opinions the audience want to ask, and I'm ready to give my explanation. Inshallah, thank you very much for the time and together with me until the last slides. Okay, thank you. I give back to you, Dr. Saina. Okay, terima kasih Dr. Saiful. Okay, thank you very much Dr. Saiful for the long and lengthy discussion or sharing session. I would like to invite if there are anybody who would like to ask any question, mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan yang bersama kita pada hari ini. Sama ada boleh dituliskan di chat box ataupun sebab kita tak ramai di sini directly on Webex, but we are this live stream have been shared on Facebook like 78 sharing, yeah. So and also this can be seen later, watch later lah in terms of the live streaming. But I was just wondering if are there anybody who wants to ask any question, can unmute your microphone then ask directly with Dr. Saiful. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sahul dari PSI. Oh, sahabat lama saya. Ya, terima kasih doktor. Ya. Okey, Dr. Saiful. Okey. Saya ada satu soalan ya berkaitan dengan I think your personal opinion. How do you rate the successful rate of that the Japanese propaganda? I mean, sebab katakanlah dari segi memori, ramai warga Malaysia yang hidup pada zaman itu merasakan propaganda Jepun adalah satu kuasa kolonial ataupun imperial lah yang kejam, yang zalim, berbanding dengan British, kan? Okay. Jadi adakah selepas British kembali pada 45 itu
propaganda dia berjaya menenggelamkan propaganda Jepun, menyebabkan Jepun kembali dilihat sebagai suatu kuasa yang kejam, sedangkan British sebagai liberator. Jadi how do you rate it personally? Okay, thank you very much for the questions have been asked. Yang sahabat ramai saya, ya saya mengakui lah secara jujur ya, memang propaganda yang dijalankan oleh rejim Dai Nippon ini satu occupation, walaupun tidak semua yang saya kira membeli ataupun menangkap ertian, ya, walaupun ada setengah-setengah menyokong, like I said earlier, daripada siasah kiri ya, KMM yang memberi sokongan, juga some of Malay clerics yang memberi sokongan, but tetapi jasa-jasa or the good deeds or the positive elements yang diutarakan ataupun yang dicitrakan oleh rejim Jepun seolah-olah ditenggelami oleh kekejamannya. Saya kira rakyat di Melaya melihat banyak kemudaratan instead of manfaat atau benefit yang dapat diberi. Sebenarnya kalau dilihat dalam bacaan-bacaan saya ataupun perenungan penelitian-penelitian yang saya lakukan, ada beberapa disiplin yang dituangkan oleh pihak Jepun itu yang memberi satu semangat yang dikatakan apa istilah dia, saya tak ingat, Yamato, semangat Yamato, terus semangat Bushido itu yang tentang bekerja keras, tentang kerajinan, tentang berdisiplin, tentang ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada ketua. Tetapi kerana kesan kemudaratan, especially yang melibatkan kaum Chinese dan India yang mana mereka diseksa dengan begitu teruk, okay, compared to the orang Melayu, bukan orang Melayu tidak terkesan, tapi majority, the vast majority itu pergi kepada kaum Cina, and then ramai juga yang terkesan dengan peristiwa Sokching Massacre dan juga peristiwa kereta api maut di Burma itu, Jepun menghantar. That's why orang Melayu yang waktu itu yang sekiranya tidak ingin dihantar ke kita katakan concentration camp lah di Burma itu, mereka menganggotai unit-unit tentera, which is dalam unit-unit ketenteraan Jepun cuba mengagihkan keadilan dari segi ranking, yang mana kalau kita lihat Ibrahim Yaakob itu sampai mendapat post kolonel, Mustafa Hussein dapat post major compared dalam unit-unit ketenteraan British paling-paling pada tahapan lieutenant saja. Okay. Itu yang cuba digambarkan. Tetapi saya kira mungkin kerana kesan brutality itu menyebabkan elemen positif itu seolah-olah dibungkamkan secara langsung ataupun tenggelam terus bila mana kita memanggil kembali. Tidak seperti di Indonesia mereka lakukan gerakan kemerdekaan berjuang habis-habisan menolak terus pemerintahan Belanda sehingga menubuhkan konsepsi negara tersendiri, tetapi kita menjemput kembali kerana kesan bejat yang dideritai suatu pendudukan. Saya kira itu pandangan saya lah, kerana ada kemudaratan itu lebih besar daripada manfaat. That's why nilai-nilai positif itu seolah-olah hilang begitu saja. Dr. Saiful, ada subsequent question on the chat. So the question is, how far the propaganda was effective? Dan beliau minta the answer to be explained in English. Mungkin recap dalam bahasa Inggeris lah. I think this is one of our international. Okay, can you repeat it, Doctor? How far do you think that the propaganda was effective? Okay, it's a good question. Okay, what I can say, the campaign been effective because have a certain support by the peoples towards the image of propaganda. Okay, as for example, during occupations, the Japanese propaganda organized satu pertandingan, organized contest to draw the cartoons to support the Japanese government with the price of $15, which is a big amount at that time. Okay, so one of the sources of income. So when
when they advertised the contest, and unexpectedly, the contestant came to the organizer in a vast amount. It's a lot of applications and a lot of cartoons being sent. That's why what I said the effectiveness here when Japanese try to give the token of appreciation. I mean, in this term, they give money to the people. One of the effectiveness that I can share, that I can detect during the occupations, if I can answer the questions. And also some of the people in Malaya accepted the Japanese the equipment of to grow the plant, again, to grow the paddy field, and in the many ways. So this is if I can see some of the effectiveness of this propaganda using visual as a main entity. Okay, I hope you can accept this accept my explanations. Okay, Doctor, back to you. All right. One of the questions that I have in mind in your research, Dr. Saiful, is there any sort of like counter visual narrative when you are doing your research? Okay. Because most of the materials that you source out are mostly in the publications published by Japanese propaganda department, right? Okay. But then do you find any other visuals maybe being produced by Chinese society, for example, that sort of like have a counter narrative or a different perception or representation of Japan during that time? Okay. I've been asked a lot of the time for this question. This is a good question actually. Like I said, during the occupation, they enforced the very strict censorship. So the visual that contradicts, that counter to their Japanese policy have been prohibited. Only that in the chapter 6 in my books, I only found after the Japanese surrender. It means 2 months after atomic bomb, 2 months after the surrender of the Japanese, only one visual being produced. If you can see in my books in page 196, hanya satu visual yang saya jumpai that portrayed the fatality or the defeat image of Tomoyuki Yamashita, the Tiger of Malaya. During the occupation, I'm not found any visual that contradicts, that counter towards all the Japanese policy, because the enforcement of the tight censorship, they just release the visual that give the positive element towards their regime only. So I was also wondering because I've read elsewhere lah, okay, like contohnya the Penang teachers, I think like the tak silap saya Penang Impressionist, kegiatan Penang Impressionist or some of early Teh Hui Kiat's work before he left from to UK were all destroyed. Were all destroyed during the Japanese occupation. So I was just wondering, memang ada record ke yang kata Japanese come maybe to the artist officers or society officers that they take out everything dan mungkin bakar semuanya ke? Ada tak doktor jumpa maklumat sedemikian? Okay, maklumat secara empirikal itu mungkin saya secara pengabsahan yang total itu saya tidak jumpai, tetapi yang saya ada terbaca beberapa fragments, ada yang membahaskan kerana kebencian Jepun, because like what Doctor said, lots of artists in the Penang Impressionists itu daripada
Anglo Anglo Chinese ada daripada Anglo Chinese, yeah. daripada Inggeris. So mungkin disebabkan kebencian-kebencian itu they destroy all the artworks. But I never find out any solid proof yang menceritakan persoalan itu. Tapi itulah, tapi macam ada membaca pernyataan begitulah. So that's why macam in my own research about Teo Kiat, we cannot find any of his earlier works prior to when he left to further his studies in UK. Right. Okay. Boleh saya tanya satu soalan lagi? Okay, ya silakan. Okay, Dr. Saiful. Ya, saya. Baik, gini, tadi saya tengok dalam satu ilustrasi itu kaitan dengan propagandis yang pada tahap kedua kan ada propagandis tempatan, local propagandis kan? Ya. Yang terdiri daripada beberapa orang Melayu. Jadi ada tak maklumat tentang mereka, siapakah mereka, apa latar belakang mereka sehingga mereka itu hired by the Japanese to work for them? Okay, ada beberapa propagandis yang menjadi staunch supporter lah, terutama Abu Asyari Abudin yang saya istilahkan, Abdullah Arif, kerana rasa kekecewaan kepada Tuan Inggeris. Kalau dilihat dalam susun sejarah, Abdullah Arif ini salah seorang pelajar ataupun pelukis yang berbakat yang mendaftarkan diri ke Anglo-Chinese School. So when the Japanese attack Malaya, especially when Japanese sampai ke Pulau Pinang, Abdullah Arif melihat tuan-tuan British yang diagungkan itu meninggalkan rakyat tempatan sebegitu rupa saja. Mereka menaiki kapal untuk berlayar ke Singapura. So berdasarkan ada rasa semacam dikhianati, Abdullah Arif terus mengalihkan sokongannya kepada tentera Jepun dan menjadi propagandis yang aktif. Even though yang saya jumpai lots of visual propaganda produced by him yang banyak menempati di akhbar-akhbar pada waktu itu. Dan ada beberapa propagandis yang lain. Dia bekerja secara langsung commissioned by the propaganda department. Sendenbu. Sendenbu, ya. Ada Okay, apa peranan Pak Sako macam mana? Pak Sako duduk satu sekali dalam Sendenbu. Pak Sako dia dalam unit kesusastraan macam Allah Salam semua. Saya beri kupasan pada suatu isu ya. Ada beberapa termasuk juga Burhanuddin Ilmi, Allah Salam, Samad Ismail juga menjadi part of them, tetapi fokus mereka kepada penulisan kreatif. Yang sekarang ini ada pelukis-pelukis illustrators. Baik, terima kasih. Okay, thank you very much, Dr. Alright. Thank you. Dr. Saiful, selain daripada besides the three illustrators, do you find out if there are any Japanese artists, painters especially, who sort of like render propagandistic images, tapi dalam bentuk catatan lah, in painting rather than illustrations? Okay, as far as I'm concerned, yang saya jumpai setakat ini banyak dia propagandist origin from Japan, they producing in the works of drawings, cartoons. Kalau painting itu dah dibawa di National Art Gallery di Tokyo, ada lukisannya daripada, saya tengok nama dah, Miyamoto Saburo. Dia ada melukiskan painting. Tetapi untuk sepanjang actively during Japanese occupation in Malaya, saya tidak menjumpai painting-painting yang bersifat propaganda. Yang saya jumpai kerana fokus saya itu pada majalah, surat khabar dan juga karya-karya dalam bentuk buku. So I never found any paintings that's drawn by Japanese propagandists during the occupation. Okay. The painting ada di National Gallery di Tokyo. National Gallery Tokyo, So I think we have one more last question by Chapit Zulkifli. Besides illustration, is there any other media or medium such as video or song? Yeah, definitely. Because this research, I'm just focusing on visual per se, but during the occupation, a lot of other media that enforced by the Sendenbu, like what Dr. Sahul asking me,
the role of writers as such as Pak Sako, Talib Ahmad Ismail, and also Dr. Burhanuddin Helmi. They are praising Japanese during their writings, using their writings. Also poems and also ada pementasan teater, film juga ada. Okay, thank you very much to Dr. Saiful Akram. Okay, for those who are interested promoting Dr. Saiful ni buku. Okay, but contact Dr. Saiful directly lah. Just now Dr. Saiful did mention another book, his supervisor Arwah Ahmad Suhaimi, Muhammad Noor, in which one of the book that I prefer when I was dealing or doing my own research on the early modern visual illustrations in Malay at that time. So I think even I use this for my class as well. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Saiful Akram. Any last words ke Dr. Saiful? Okay, thank you very much. I think it's you are interested to read the books, you can get it, and also if you have any questions, saya ada selalu juga menulis in my Facebook. My name is Akram Ghaffar. If you can add me or you can follow me. Anything regarding these topics that you want to ask me personally, then I'm eager to answer, inshallah. Thank you very much. So this is the end of our program Research In for today. We will wait for another session of Research In next month. So please follow us on Arts USM Facebook and also if on IG, USM Arts on IG. Terima kasih banyak-banyak Dr. Saiful. Okay, terima kasih semua. Okay, thanks again. Then thank you very much for being with me until the end. Okay, thank you.